Hello guys. So coming to this video, let's discuss about DNA and the structure of DNA. So coming to the DNA, that is deoxyribonucleic acid. So it is generally a genetic material anmata. So it is a genetic material in all the organisms except certain viruses like TMB virus example ga తీసుకుంటే it will be having RNA as the genetic material. సో కమింగ్ టు ది డిఎన్ఏ లొకేషన్ చూస్తే ఇన్ ది ప్రొకారియోట్స్ డిఎన్ఏ అనేది సైటోప్లాజంలో ఉంటుందన్నమాట, ఫ్రీలీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ది సైటోప్లాజం. కమింగ్ టు ది యూకారియోట్స్, డిఎన్ఏ ఇస్ కన్ఫైన్డ్ టు ది న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ లోపల డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుంది ఇన్ ది యూకారియోట్స్. యాజ్ ప్రొకారియోట్స్ ఒక స్పెసిఫిక్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ది సెంట్రల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది సైటోప్లాజం. ఇవే కాకుండా సెల్లో ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి కదా, సెల్ ఆర్గనల్స్ దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియా, ప్లాస్టెట్స్. సో వీటిలలో కూడా మనకి డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో కమింగ్ టు ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఈ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి, ఇది దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో డిఎన్ఏ అనేది 3 కెమికల్ కాంపౌండ్స్ తోటి ఫామ్ అవుతుంది. వన్ ఇస్ షుగర్, దట్ ఈస్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్. Next is nitrogenous bases, that is adenine, guanine, cytosine and thymine. Next is the phosphoric acid group. Done. So ante H3PO4 group anamata. So ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ తోటి డిఎన్ఏ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో క్లియర్ గా మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏలో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది డిఎన్ఏ. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, structure of DNA. So coming to the structure of DNA, if you see the scientists J.B. Watson and F.H.C. Crick in the year 1953 designed the structure of DNA అనమాట. సో వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ కలిపి ఈ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని ఇచ్చారు కాబట్టి we also call the structure of DNA as వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అని కూడా అంటాం అనమాట. సో డిఎన్ఏ ఇస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డబుల్ హెలిక్స్ లాగా ఉంటుంది. లైక్ దిస్ ఇస్ వన్ హెలిక్స్, this is the another helix of the DNA. Done. So this is the double helical structure of the DNA. Next. So DNA is nothing but a nucleic acid. It is made up of 2 polynucleotide chains. If I draw చేశాను కదా, this is the one polynucleotide chain. This is the another polynucleotide chain. So 2 polynucleotide chains తోటి ఫామ్ అయ్యే న్యూక్లిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ ని మనం డిఎన్ఏ అని అంటాం. సో ఈ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ కి స్మాల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటాం. అంటే ఎట్లా అయితే ప్రోటీన్స్ కి అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ది బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అంటాము, ఇన్ ద సేమ్ వే డిఎన్ఏకి 2 పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే స్మాలర్ సబ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇప్పుడు ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఏంటి, న్యూక్లియోసైడ్స్ అంటే ఏంటి కూడా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లో చూద్దాము. సో ఫస్ట్, సో ఈ న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ జనరలీ మేడప్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు అక్కడ చూసినవే deoxyribose sugar, a phosphoric acid, a nitrogenous base, that is adenine, guanine, cytosine and thymine. These are the 4 nitrogenous bases which are responsible for forming the nucleotide structure in the DNA. Next, so మనకి 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇవి గుర్తుంచుకోండి. వాట్ ఈస్ న్యూక్లియోసైడ్, వాట్ ఈస్ న్యూక్లియోటైడ్. లెట్స్ సీ. డన్. ఒక నైట్రోజనస్ బేస్, ఒక షుగర్, ఇవి 2 ఉంటే దాన్ని మనం న్యూక్లియోసైడ్ అని అంటాం. డన్. షుగర్ మాలిక్యూల్ అండ్ ది నైట్రోజనస్ బేస్, ఇవి 2 ఉంటే దాన్ని మనం న్యూక్లియోసైడ్ అని అంటాం. న్యూక్లియోసైడ్ తో పాటు ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ గ్రూప్ కూడా యాడ్ అయితే దాన్ని మనం న్యూక్లియోటైడ్ అని అంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే షుగర్ అండ్ ఒక నైట్రోజనస్ బేస్ అంటే న్యూక్లియోసైడ్. షుగర్, నైట్రోజనస్ బేస్, ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ గ్రూప్, ఈ 3 ఉంటే న్యూక్లియోటైడ్. 2 ఉంటే న్యూక్లియోసైడ్, 3 ఉంటే న్యూక్లియోటైడ్. ఆ 2 ఉండడంలో ఏముంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది, నైట్రోజనస్ బేస్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ వోంట్ బి హ్యావింగ్ ది ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ గ్రూప్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి. సో అడినైన్ ప్లస్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అడినోసిన్. గువనైన్ ప్లస్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ గువనోసిన్. cytosine plus deoxyribose sugar, we call it as cytidine. This is cytidine. And next, thiamine plus deoxyribose sugar, we call it as thymidine. These are all the examples of nitrogenous bases. This is thymidine, spelling editing mistake. Next, nucleotides anamata. So nucleotides em cheppanu, it is formed of 3 components: sugar, phosphoric acid, nitrogenous base, or nucleoside plus phosphoric acid. So ikkada chudandi, adenosine plus phosphate, adenylic acid,
guanosine plus phosphate, guanylic acid, cytidine plus phosphate, cytidylic acid, thymidine plus phosphate, thymidilic acid. సో ఇక్కడ మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే న్యూక్లియోసైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ వాట్, న్యూక్లియోటైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ వాట్. Nucleoside is formed of a nitrogenous base and sugar molecule. Nucleotide is formed of nucleoside plus phosphoric acid molecule. Done. It was proposed by whom? Watson and Crick. DNA is a double helical model made up of two polynucleotide chains, and each polynucleotide chain is formed by a subunits which we call it as nucleotides. Done. Give me a minute. So this is triple bond generally. Yeah. Next. సో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ కి చూసుకుంటే బాండ్స్ గురించి ఇచ్చారన్నమాట ఈ స్లైడ్ లో. సో ఈచ్ న్యూక్లియోసైడ్ ఇస్ జనరలీ, ఒక న్యూక్లియోసైడ్ చైన్ ఉంటుంది కదా, 2 పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్స్ అన్నాం మనము జనరల్ గా. సో ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ ఉంటుంది కదా, సో డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ ఒక సైడ్ ఏమో ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ తో అటాచ్ అవుతుంది, ఒక సైడ్ ఏమో నైట్రోజన్ బేస్ తోటి అటాచ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇన్ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ there will be a deoxyribose sugar. So this deoxyribose sugar will attach to phosphoric acid at one side, nitrogenous base at other side. Done. Next. So ఏదైతే బాండ్ ఉంటుందో, the bond between the nitrogenous base and the sugar, we call it as glycosidic bond. Important. The bond which is between the nitrogenous base and the sugar molecule, we call it as glycosidic bond. Done. Next. So many nucleotides are linked together to form the polynucleotide chain. అంటే తెలుసు, like nucleotides are subunits అని ఇప్పుడే చెప్పాం. సో అట్లా 2 nucleotides are linked by a bond which we call it as phosphodiester bond. Bond between the 2 nucleotides we call it as phosphodiester bond. Bond between the nitrogenous base and the sugar we call it as glycosidic bond. సో ఈ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ ఎక్కడ, ఐ మీన్ దేని మధ్యలో అవుతుంది? బిట్వీన్ ది షుగర్ అండ్ బిట్వీన్ ది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ అన్నమాట. Then it's a bond between the sugar of one nucleotide and the phosphate group of another nucleotide. We call it as phosphodiester bond binding two nucleotides. Glycosidic bond is bond between the nitrogenous base and the sugar. Important. Remember. Next. ఇది ఇప్పుడే చెప్పాను, DNA molecule has 2 polynucleotide chains. So the nucleotides adjacent chains are linked. So 2 polynucleotide chains ఏవైతే ఉంటాయో they are linked అన్నమాట. దిస్ అడ్జసెంట్ చైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ దిస్, సో ఈ చైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిలో లింక్ అవుతాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ లింక్డ్ జనరలీ బై ది ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ది ప్యూరిన్స్, అడినైన్ అండ్ guanine will comes under the purines. If you see the pyrimidines, cytosine and thiamine will come under the pyrimidines. గుర్తుంచుకోండి, adenine, guanine are the purines, cytosine and thiamine are the pyrimidines. Done. Next. So this nitrogenous bases ఏవైతే ఉంటాయో they are linked by the bonds which we call it as hydrogen bonds. సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ అనేటివి 2 పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటికి లింక్డ్, వాటిని కనెక్ట్ చేసి పెట్టేవే హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో హైడ్రోజన్ బాండ్స్ జనరల్ వేటి మధ్యలో అవుతుంది? బిట్వీన్ ది అడినైన్ అండ్ థయామిన్ విత్ 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, బిట్వీన్ ది గ్వానైన్ అండ్ సైటోసిన్ విత్ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. గుర్తుంచుకోండి, ఇఫ్ ఈ చైన్ లో టీ ఉంది అనుకోండి, ఆపోజిట్ చైన్ లో ఏ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ చైన్ లో సి ఉంది అనుకోండి, ఆపోజిట్ చైన్ లో జి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక చైన్ లో ఏ ఉంది అనుకుందాం, దెన్ సో దాని ఆపోజిట్ చైన్ లో ఏముంటుంది? టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ చైన్ లో జి ఉంది అనుకుందాము, దాని ఆపోజిట్ చైన్ లో ఏముంటుంది? సి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? బై ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్. సో అడినైన్ అండ్ థైమిన్ బై 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్, అడినైన్ అండ్ థైమిన్ ఆర్ 2 hydrogen bonds. Cytosine and guanine will be binding by 3 hydrogen bonds. The same way guanine and cytosine will be binding by the 3 hydrogen bonds. So ఈ స్లైడ్ లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి? గ్లైకోసైడిక్ బాండ్, ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్, హైడ్రోజన్ బాండ్. బిట్వీన్ వాట్? దేని మధ్యలో ఉంటాయి? నెక్స్ట్ ఇస్ ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ ఏంటి? అడినైన్, గుయానైన్ ఆర్ ప్యూరిన్స్, సైటోసిన్, థైమిన్ ఆర్ పిరమిడిన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ది బాండ్స్, అడినైన్ గుయానైన్ కి మధ్యలో అడినైన్ థైమిన్ కి ఎన్ని ఉంటాయి, అండ్ గుయానైన్ సైటోసిన్ కి ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటాయి. డన్.
I'm erasing this. Coming to the next slide and the last slide. No, last second slide. Next. So the two chains ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. కాంప్లిమెంటరీ ఎందుకు? సో మనకి ఒక చైన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తెలిసింది అనుకోండి, ఆపోజిట్ చైన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా? ఇప్పుడే చెప్పాను. ఒక చైన్ లో అడినైన్, గుయనైన్, సైటోసిన్, థైమిన్ ఉంటే ఇంకో చైన్ లో వీటికి ఆపోజిట్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? థైమిన్ ఏకి టీ, జీకి సి, సికి జి, టీకి ఏ. ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పిన పాయింటే ఇది. దెన్ ఒక చైన్ ని మనం తెలుసుకుంటే ఇంకో చైన్ మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో అందుకే దాన్ని మనం కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ అని అంటాం. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్. సో మనకి చైన్ లో 3' అండ్ 5' ఎండ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది చైన్, మీరు మీ స్కూల్లో కానీ డిగ్రీలో కానీ చదివితే ఒక సైడ్ 3 ఎండ్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ 5 ఎండ్ ఉంది. ఈ 3 ఎండ్ ఏంటి, 5 ఎండ్ ఏంటి అంటే అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ. సో 3 ఎండ్ అని ఎందుకు అంటాము? సో థర్డ్ కార్బన్ ఆఫ్ ది షుగర్ ఈస్ ఫ్రీ. ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఒక ఎండ్ లో. సో వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఈ ఎండ్ లో చూస్తే థర్డ్ కార్బన్, షుగర్ లో ఉన్న థర్డ్ కార్బన్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లింక్ టు ఎనీ న్యూక్లియోటైడ్ అనమాట. సో అందుకే దాన్ని మనం 3' ఎండ్ అని అంటాం. దెన్ అదర్ ఎండ్, ఇంకో సైడ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఆఫ్ ది షుగర్ ఇస్ ఫ్రీ. సో అందుకే దీన్ని మనం 5' ఎండ్ అంటాం. సో షుగర్ లో థర్డ్ కార్బన్ ఫ్రీగా ఉంటే 3' ఎండ్, అండ్ షుగర్ లో ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఫ్రీగా ఉంటే దాన్ని మనం 5' అని అంటాం. డన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక చైన్ 3 నుంచి 5 కి స్టార్ట్ అయితే, ఇది 5 కి స్టార్ట్ అయితే ఇంకో చైన్ 5 నుంచి 3 కి స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ యూనివర్సల్. సో అందుకే మనం ఈ చైన్స్ ని యాంటీ ప్యారలల్ అని అంటాం. డన్. రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి అనమాట. డన్. నెక్స్ట్. సో ఏవైతే ఈ చైన్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ అప్స్ అండ్ డౌన్ టు ఈచ్ అదర్. అంతే కదా, 3 to 5 నుంచి ఒకటి ఉంటే 5 to 3 దాకా ఒకటి ఉంటుంది. రిమెంబర్, కాంప్లిమెంటరీ, యాంటీ ప్యారలల్, వై 3' అండ్ వై 5' అండ్. నెక్స్ట్. టు బి రిమెంబర్డ్ పాయింట్స్. దీన్ని మనం ఏమి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. డన్. సో కమింగ్ టు ది విడ్త్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్ ఇస్ 20 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ అండ్ లెంత్ ఇస్ 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ది స్ట్రక్చర్ నేను ఎలాబరేటెడ్ వేలో చేస్తే, సో విడ్త్ అంటే దిస్. సో దిస్ ఇస్ ది విడ్త్ ఇస్ ది 20 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్. లాంగ్, సో ఇట్ ఈస్ జనరలీ 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ లాంగ్. ఒక లూప్ అనమాట. సో జనరల్ గా చెప్పాలంటే 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ కంప్లీట్ కాదు, ఒక లూప్ అనేది 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్. సో ఇది విడ్త్ 20 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్, ఒక లూప్ లో ఉండే లెంత్ 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్, అండ్ ఒక లూప్ లో జనరలీ 10 బేస్ పేర్స్ అనేటివి ఉంటాయి. ఇవి ఏవైతే మీన్ ఒక పాయింట్స్ గ్రేడ్స్ ఉన్నాయో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ వన్ లూప్ ఆర్ వన్ హెలిక్స్ కి మాత్రమే. దెన్ so one helix will be having a width of 20 armstrongs, length of 34 armstrongs. It each will be having a 10 base pairs. So distance between two nucleotides and thus simple, 34 divided by 10. So that will be giving you the distance between two nucleotides, that is 3.4. సో మనకి ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా చేయొచ్చు అనమాట, ఈజీ. యూ నీడ్ టు డివైడ్ ద టోటల్ లెంత్ బై నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్. డన్. సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకోండి. సో విడ్త్ 20 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్, లెంత్ 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్, ఈచ్ లూప్ విల్ బి హ్యావింగ్ 10 బేస్ పేర్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇస్ 3.4 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్. దెన్ సో డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్పైరల్ స్టేర్ కేస్ లాగా ఉంటుంది. సో అందుకే దాన్ని మనం లాడర్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అంటాం. డన్. సో ఈ స్లైడ్ లో ఏమి మీకు ఇంపార్టెంట్ కూడా నేను చెప్పేసాను, అవే చూసుకోండి ఒకసారి. దెన్ సో కమింగ్ టు దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్, మీకు ఐడియా కోసం ఇచ్చాను అంతే. సో ఇది షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్స్ అనమాట, ఇవేమో న్యూక్లియోటైడ్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది నైట్రోజనస్ బేసెస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, బేస్ పేర్స్ ఇవి, షుగర్ ఫాస్ఫేట్ చైన్స్ ఇవి. సో దీన్నే మనం యాక్సిస్ అని అంటాం. యాక్సిస్ ఆల్సో. ఇక్కడ విడ్త్, లెంత్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు, ఒకసారి చూసుకోండి. డిస్టెన్స్ దిస్ ఇస్ 3.4, విడ్త్ ఇస్ 20 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్, దెన్ 10 ఆమ్స్ట్రాంగ్స్ ఏమో ఇది హాఫ్, అంటే మైనర్ లూప్ మేజర్ లూప్స్ ఉంటాయి కదా అది. ఇక్కడ చూసి చూడండి 3 and 2, ఇక్కడ 3 end నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ 5 end నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇదేమో ద బ్రేక్ డౌన్, ఈ ఇన్నర్ పార్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఇది షుగర్ మాలిక్యూల్, ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్,
adenine, thymine, two nitrogenous bases, two hydrogen bonds, sorry. Guanine and cytosine, three hydrogenous bonds. Done. ఇవి గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ కూడా అంతే 3 and 5 and 3 and 5 and 3 and ఫ్రీగా ఉంటుంది కాబట్టి this is 3 and fifth phosphate group is there. So that's we call it as 5 and done. So this is all about the structure of న్యూక్లియోటైడ్. సో ఒక డయాగ్రామ్ లో బాండ్స్ గురించి చూపించాలంటే ఇప్పుడు ఇదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్ అనమాట. బాండ్ బిట్వీన్ ది షుగర్ అండ్ ది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది మీకు గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. ఇదే బాండ్ బిట్వీన్ ది షుగర్ అండ్ ది నైట్రోజనస్ బేస్ వి కాల్ ఇట్ as glycosidic bond. Done. So this is the glycosidic bond. This is the hydrogen bond. This is the phosphodiester bond. ఇప్పటిదాకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో అవి గుర్తుంచుకోండి. ఒకవేళ ఇక్కడ అడిగితే మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి నేమ్ చేయమన్నా కూడా చేయాలి. వన్స్ మోర్, దిస్ ఇస్ ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్, దిస్ ఇస్ హైడ్రోజన్ బాండ్, దిస్ ఇస్ గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. డన్. సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. సో ఒకవేళ మీరు టీజీసీపీజెట్ గురించి అయితే ప్రిపేర్ అయితే, సో ఆల్రెడీ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను పీవైక్యూస్. చాలా ఇంపార్టెంట్, యాజ్ 7th ఎగ్జామ్ ఉంది. సో మేబీ ఆ పీవైక్యూస్ మీకు కొంచెమైనా యూజ్ అవుతుంది. ఐ వుడ్ బి మోర్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. సో మీకు వీలైనన్ని వీడియోస్ చూడండి, కంటెంట్ మీ బుక్స్ నుంచి మీరు చదవండి, పీవైక్యూస్ చూడండి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ.